நீங்க எவ்வளவு விதமான தமிழ் பேசி நான் பாத்திருக்கேன். நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறாங்க. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேது என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like know, right? Yeah. There's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள். அது நன்றாக இருக்கும் சமந்தா அவர்களே. எங்களுக்காக ஒரே ஒரு வாசகம் சத்தியமா முடியும் உங்களால படத்துல பாருங்க என்னோட பியூட்டிஃபுல் டப்பிங். ஒரே ஒரு லைன் தமிழ்ல, ஏதாவது தூய தமிழ்ல. அது படத்துல இருந்து இருக்கணும்னு இல்ல. சத்தியமா எனக்கு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு தூய தமிழ்ல ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது? உங்களை பார்த்தா சுத்தமா வர மாட்டேங்குது. பாவி. ஓகே, அப்ப படத்துல தான் பார்க்க முடியும் உங்க தூய தமிழ். கட்டாயமா. ஓகே, இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது வந்து அதித்தி பாலன். அதாவது ஒரு செம்மையான மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோயின். அவங்க நடிச்ச படம் வந்து இப்பயும் பேசுவாங்க எல்லாரும். அந்த படத்துல நடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்து உங்க படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. and I wonder how ஒரு ரொம்ப நல்ல ரோல், ரொம்ப நல்ல ரோல். you know she குணசேகர் சார் பயங்கரமா யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவங்கள to propel the script forward. okay, her portions are integral to moving the script forward, to making people understand everything that is happening in the film and why it is happening. It was used very intelligently, her character, and she's done a great job playing her role. So I think that also ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இந்த படத்துல. You know, big eyes she has, and she's done a very good job. She's danced really well. So I think that this is in ஒரு விதத்துல it is a very strong fully packed role. அவங்களுக்கா? கட்டாயமா. because there was a surprise. சமந்தாவோட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டில நான் நடிக்கலையா? yeah of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. fair point, very fair point தான். yeah, I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு இட் டசன்ட் மேட்டர் டு மீ தட் வாட் ஷீ டஸ் வித் ஹர் ரோல். எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role. You know, and I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did Kaathavakalar and Kaadhal. Absolutely. Like that, I'm very happy I did Mahanati. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. So I think that she's going to be part of a great film and she's has a good role. So I think in the barricade of எனக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Everybody is an actor இல்லையா? Everybody is an actor. Everybody wants to do great work. Exactly. And I don't think that people should be compared. இந்த ரோல் பெருசா இருக்கு, இந்த ரோல் சின்னதா இருக்கு. There's nothing to compare. You did your best in this role and it makes a big difference to the film. 100%. That's all that matters. 100%. யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரத்துக்கு என்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான ஷாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனால் சகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து
she's very contemporary. Okay. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms. She stood for her love, her belief system, her devotion. She fought for her place in society. So in the characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her. Right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So அதில் வந்து நான் வந்து பயங்கரமாக ரிலேட் பண்ணேன் that this is here is a character who could be any of us. Yeah. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally. Right? Every day. So then I think that all the millennials will connect. And அது மட்டும் இல்லை, குணசேகர் சார் இந்த மேஜிக்கல் வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. And he's but that is not the main aspect of the film. Okay. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. Yeah. And adukku vandu like there is no, it transcends through centuries. At the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story. Right. The story நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். சின்ன வயசுலயே வெரி பாப்புலர் ஒரு ட்ராமா இது அப்படிங்கிறதுனால என் ஸ்கூல்ல நானே நடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஷாகுந்தலா. உங்களுக்கும் முன்னாடியே கதை தெரிஞ்சதா இல்ல சார் வந்து நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you knew about Shaakuntalam? Yeah, actually I knew about it only after sir's narration. And என்னோட portrayal கூட நான் வந்து I didn't see the play, நான் பார்க்கல. ஆனா என்னோட how sir imagined this role is how I played Shaakuntala. Like அவர் வந்து his interpretation of Shaakuntala is how I acted in the role. So ஆனா எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் he takes many takes, it takes a while. ஆனா I think that from day one அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was, we finished the film in record time. You know, ஏன்னா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2-hour 20-minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my God. So நாங்க வந்து to keep the budget under control, we had to finish the film in a very quickly, in less number of days. ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து கோவிட் ஹிட் அஸ். ஆனாலும் நாங்க ஷூட் பண்ணோம். People would be getting sick and one person would be missing on set every single day. Wow. But we continued, and kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்க வந்து டேல வருவோம், வேற செட்டா இருக்கும், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தா கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் செட். Oh my God. So everyone was working very hard for the film. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as ஷாகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான போட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது, இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்ல, ஆனா என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் பார்த்திருப்பீங்க, the white, and she's a creature of the forest, and it's sensual and beautiful and dreamy. Right. And நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த காஸ்டியூம் போடும்போது all I could see was like, oh I need to look a certain way. So நான் வந்து I took, I think, ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். And
has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way, and you took 1 month for training for the role. I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போதே there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதுல போட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனா சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது when I wore it, I was like, oh, I can't be like this throughout. I was like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh, immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like, you know, get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlifts, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு. எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see, and Shaakuntalam, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்ல, Shaakuntalam, apart from the physical aspect of it, in the character பாத்தீங்கன்னா, she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனா ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. யூனோ, throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Now when you talk about the grace and performance, you're somebody who's very authentic as an actor, no? In the sense வந்து உங்களுக்கு ரியலா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை, அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிற ஒரு பர்சன் நீங்க. ஏன்ஷியன்ட்டான ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உள்ள படங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக வர படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம், பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கட்டும், பாகுபலியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஆக்டிங்கை எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அது சாம் கிட்டேயும் வந்துதா? இல்லை, ஆக்சுவலி குணசேகர் சார் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் தான் வேணும். லைக் அவருக்கு வந்து இது வந்து the story is old, ancient, but the presentation of this entire film is very new. Right. So acting is definitely internalized. Okay. Definitely not எப்படி சொல்றது,
dramatic. Yeah, that's the word. இல்ல, Correct. it's the ஒரு டிஃபரன்ஸே இல்லையா நீங்க மத்த மாடர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஆக்டிங் வைஸ் கேக்குறேன். acting wise இல்ல, posture, body, the way I sit, the way I stand, the way I run, abba அந்த running நான் ஆமா காலெல்லாம் உங்களுக்கு கல்லு குத்தி பயங்கரமா வலி எடுக்கும்ல. not just that, like running வந்து you know there's like there's a you have to run like it's almost like swan like. எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அந்த first day when they, you know, my teacher ran, I was like, what are you doing? Who runs like this? And then I ran, right. and she started laughing. And she's like, okay. She called Gunashekhar sir and said, maybe this will take a little longer than I expected. Do you actually run while you're pregnant also in the film? No. No, thankfully not. No. Okay. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது கூட பேசுறோம், அது கூட பாண்ட் பண்றோம். அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா? யா பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ. அந்த விஷயம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணல? I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been, of course, sitting for makeup for a couple of hours, wearing jewelry. How was that? That was thankfully you know, a good half of the film it's very lightweight flowered ornaments, which was ரொம்ப அழகா இருந்தது. You know, ரொம்ப delicate, ரொம்ப, you know, it was like part of nature. Right. The look was a very like, you know, nothing heavy or nothing, there was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Okay. adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and the, you know, when பெரிய jewelry. Yeah, and நான் வந்து jewelry personே இல்ல, சுத்தமாவே இல்ல. And இதுக்கு முன்னாடி I've never worn such heavy lehengas and but it was a great experience. ரொம்ப ஒரு beautiful ஆன experience. You know, every frame is like a painting, and this is a chance to feel like a Disney princess. I mean, that's like, true. So it was amazing. I felt so beautiful after hair and makeup. It was so beautiful. of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shaakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ இல்ல வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு. ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் யூனோ வென் ஹி காட் இமோஷன், எனக்கு தெரிஞ்சது தட் I know the hard work that he's put in. I know how much it took, and our mattum illa, his whole family, they are like a team, right? Like every single thing, from a blade of grass to an entire big palace, every single thing he has put his heart and soul into this. So enakku vandu avar alumbodhu I got emotional because I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make, right, without any issues. And அதுக்கு வந்து I also should appreciate Dilraju garu, you know, ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் இந்த யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. A few years back this would have been unheard of, impossible. So I think that we all found each other, which is the best part of the film. Like I found him, he found Dilraju, and we made this amazing film that we are all so proud of today. ரீசெண்டாக படத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அன்னைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இமோஷனலாக யூ சவுண்டட் லைக் ஷாக்குத்தலம் வில் ஆல்வேஸ் பி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்னு சொன்னீங்க. ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச ஒரு டீமோட அவுட்புட்டை பார்க்கும்பொழுது? ஐ திங்க் தட் எப்பவுமே நம்ம வந்து பேப்பரில் ஒரு படம் சூப்பராக இருக்கும், ஆனால் ஃபைனல் அவுட்புட்டில் ஈவன்
if one person didn't give their 100%, no, it's going to show on screen, and it affects the final product of this of the film. If நான் வந்து அவர் பயங்கரமா எழுதி பயங்கரமா செட்டப் பண்ணி நான் வந்து சகுந்தலா சரியா பண்ணலனா, if I didn't get into the skin of the character, the film would have come crashing down. If I imagined the film, the CG, the VFX to look a certain way, and I didn't see that, I would have been disappointed. Dil Raju Garu, if he didn't see all his money on screen, he would have been disappointed. So, ivlo per 100% கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி ஒரு output வரும். Right. So, it was just so emotional for all of us that we know that nobody let each other down. And yeah, that was the happiest moment, I guess.